Shabbat Shalom, everybody. Rabbi Spector is on a much-deserved vacation this week, and so he asked us to step in, and we thought it'd be a great opportunity to have our first streaming Shir Shabbat. So Shir Shabbat, as you all probably know, is a traditional Friday evening service. It actually consists of two services, really, technically, the first being Kabbalat Shabbat, which is the welcoming of Shabbat, and the second being a Ma'ariv service, which is the service that's done every evening during the week. Kabbalat Shabbat is very interesting because it was put together really by the mystics in the 16th and 17th century in Sfat, at a time when many Jews had been expelled from many countries in Europe, and I think people were looking for additional meaning, and this is a way to bring meaning to that beginning of Shabbat, get into the mood. It also has a lot of symbolisms. You'll notice a lot of the prayers have acrostics, meaning the first letter of each line or each stanza stands for something or spells out a name. And the first 6 psalms are meant to really represent the 6 days of the week leading up to Shabbat. So with that, let's get started. We start the service on page 10 of Siddur Lev Shalem, and you should have a link to that in, if you don't have the Siddur at home, there's a link to it in the email that went out to the synagogue that you can download it and follow along. Yedid nefesh av harachaman mishoch avdach el ritzonach yarutz avdach kemo ayal yishtachaveh muladach ki yehav lo yedidutach minofet suf v'chol ta'am Adonai eziv ha'olam nafshi cholat ahavatach Ahanael narfanala beha'ot la noam zivach az titchazek v'titraper v'hayta lach shivchat olam v'tigyemu rachamecha v'chusna abeno havach ki ze kama nichsof nichsaf lirot b'tiferet uzach ana eli machmad libi chushana ve'al titalam higalena ufchos chaviv alai et sukat שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר ההוא גבעה מועד וכונני כי מעולם Yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la la la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, yalla la 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 la, la 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 la. We're on page 11 now. Let us go and sing to Adonai. Let us trumpet praise to our protector. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai.
נריה נריה לצור אישנו, נקדם הפניו בתודה. נריה נריה לצור אישנו, בזמירות נריה לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. יהיה אדוני מלך גדול על כל הדברים. At the bottom of page 12. 40 שנה קוד בדור, ויאמרם תוהה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ויפי, אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד. נורא הוא על כל אלוהים יעלה, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. אבו לאדוני משפחות העמים, אבו לאדוני כבוד ועוז. אבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, יעלה, שכבו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים, אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות, ידין עמים במצרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו, ירם הים, ירם הים, ירם הים ומלואו. The heavens shall be glad and the earth rejoice, the sea and its fullness roar. יעלו שדי וכל אשר בו, אז ינרנו כל הצייר. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו. We're on page 15 now. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו. Four lines from the bottom on page 16. Or zahu ala tzadik, u'yisrael simcha. Or zahu ala tzadik, u'yisrael simcha. Or zahu ala tzadik, u'yisrael simcha. U'yisrael simcha. Ozaru ala tzaddik u'yisrael simcha, u'yisrael simcha. Light is sown for the righteous and joy for the upright. Simchu tzaddikim b'Adonai v'hodu l'zecher kadsho. Page 17. Mizmor shiru l'Adonai, shir chadash, ki niflaot asa. Hoshia lo yemino,
Uzeroa Kodsho, Hoti Adonai Yeshuato, Le'enei Hagoyim Gilat Tzidkato, Zachar Chasto Ve'emunato, Leveit Yisrael, Ra'u Cho'avsei Haaretz, Et Yeshuat Eloheinu, Ariu L'Adonai Ki Kol Haaretz, Pitzchu v'ranenu v'zameru, Zamru l'Adonai v'chinor, v'chinor v'kol zimra, v'chatzot tzrot v'kol shofar, Hariu l'fnei ha'melech Adonai, Yiram hayam u'melo, Tevel v'yoshveva, Ne'arot yimchachucha, Yachad harim yiranenu, Lifnei Adonai kiva, Yishbot haaretz, Yishbot tevel b'tzedek, Ve'amim b'mesharim, Yalai la 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 la, Yai la la, Yai la 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 la, Yalai la 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 la, Yai la la, Yai la 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 la, Yai la la la, Yai la 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 la, Yai la 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 la, Yai la 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 la, Yai la 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 la. Adonai Malach Yigrezu Amin. Bottom of page 20. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu le'hakadsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu le'hakadsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu Adonai Eloheinu v'hishachavu lehar kadsho. Romemu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kadsho. Rise for the psalm on page 21. Mizmor leDavid, Avu l'Adonai b'nei Elim, Avu l'Adonai, Kavod va'oz, Yaelai, Avu l'Adonai, Kivod shemo, Ishtachavu l'Adonai, Behadra Kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim, Adonai, Amayim Rabim, Kol Adonai, Bakoach, Yaelai, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, V'shaber Adonai et arzei havanon, V'yarkidem kemo egel Levanon, V'siryon kemo vein re'emin, Yaelai, Kol Adonai chotzev lahavotesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yechol el ayalot, Vayecheso ye'arot, uvechalo, Kulo omer kavod, Yaelai, Adonai lamabu yashav, Yeshev Adonai melech leolam, Adonai yoz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, Yaelai, 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 You may be seated. You'll notice that in that last psalm, kol, the word kol, kuf vav lamed, or voice, is named 7 times. Which is
supposed to stand for the 7 days of the week. A lot of this, by the way, is in the interesting comments on the side of the Lev Shalom Siddur, so I encourage you to read along. We're now on page 22 with the mystical prayer Ana B'Koach. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Something probably very meaningful for today's age. Ana B'Koach, Gedulat Yemincha, Tatir Tzirua, Kabel Rinat, Amcha Sagvenu, Taharenu, Taharenu Noha, Ana B'Koach, Gedulat Yemincha, Tatir Tzirua, Kabel Rinat, Amcha Sagvenu, Taharenu Noha, Nagibor Dorshe Yichudcha, Givavat Shomreim, Rachem Tarahem, Rachamem Tzidkatcha, Tamid Gomlem, Chasin Kadosh, Chasin Kadosh, Berov Tucha Nahel Adatecha, Yachi Gael Yamcha Bnei Zochrei Kedushatecha, Shabbatenu Kabel, Ushma Tzakatenu Yodea Talumot, Ana B'Koach, Ana B'Koach, Ana. We now come to Lecha Dodi on page 23 to welcome the Shabbat bride, and this is one of these prayers that is an acrostic. You'll notice the first letter of each stanza actually spells out the name of the author, Shlomo Halevi. Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, 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 Shamor v'zachor b'dibor echad, Ishme'anu el miuchad, Adonai echad u'shmo echad, L'shem u'tiferet ve'letihila, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, likrat Shabbat lechu v'nelcha, Ki hi mekor ha'beracha, me'osh mikedem nesucha, sof ma'aseh b'machshava techila, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Mikdash melech ir melucha, Kumitzeim mitoch afecha, Rav lach shevet be'emek habacha, V'hu yachamu alayich chemla, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Hitna'ari me'afar kumi, Livshi bigdei tifatechami, Al yad ben Yishai bet halachmi, Korva el nafshi geala, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Lecha Dodi likrat kala, Pnei Shabbat nekabela, Hitoreri, hitoreri, Ki va'orechu miuri, Uri, Uri, shir daberi, Kavod Adonai alayich nigla. Now let's change tunes on you. Lecha Dodi likrat kala, Yalala, 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 Pnei Shabbat
נקבלה. לך דודי לקראת קלה, יללה, 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 בני שבת. נקבלה, לא תבושי ולא תקמי, מה תשתכחי ומה תמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קלה, יללה, 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 בני שבת. נקבלה, לך דודי לקראת קלה, יללה, 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 בני שבת. נקבלה, והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבעלייך, יסיס עלייך אלוהיך, ימסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קלה, יללה, 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 בני שבת. נקבלה, לך דודי לקראת קלה, יללה, 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 בני שבת. נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי על יד איש, בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת קלה, יאללה, 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 בני שבת. נקבלה, לך דודי לקראת קלה, יאללה, 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 בני שבת. נקבלה, בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קלה, יאללה, 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 בני שבת. נקבלה, לך דודי לקראת קלה, יאללה, 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 בני שבת. נקבלה, יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 יאללה, לה, 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 לה. You may be seated. I don't know if we have any mourners watching right now, but it would be traditional at this point in the service to welcome mourners who would not participate in the joyous Kabbalat Shabbat, but would participate in our Eve service. And we'd welcome them the words of Hamakom Yenachem Etchem B'tuch She'arav Le'Tzion B'Yerushalayim. May the divine comfort you along with all the other mourners of Tzion and Yerushalayim. We're on page 27, the Psalm for Shabbat. Mizmor shir leyom haShabbat, tov lehadot lahadonai, ulezamer l'shimcha elyon, ulezamer l'shimcha elyon, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמחה עליון, ולזמר לשמחה עליון. כי שמחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Way through page 28. Tzadikata mahar yifrach, keres bavanon yiske, shetulim bebeit Adonai, bechatzrot Eloheinu yafrichu, o yenun beseva,
Rishenim v'Hananim Yiyu le'agid ki yashar Adonai Tzuri v'lo avlata bo. Page 29. Adonai Malaki Utlavesh. Mikolot Maim Rabim Adirim Mishpreyam Yailai Adir Bamarom Adonai Edotecha Nemnu Meod Lebeitcha Navakodesh Adonai Leorech Yamim Yailai Yai lai 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 lai, yai lai lai lai. Mourner's Kaddish is found on page 30. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabba, v'yamad divra kirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayed v'chol beit Yisrael, ba'gala v'zman kariv yemru amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Ve'olam Omei Omaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpa'ar V'yitromam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei D'Kudusha V'rechu Le'ela Min Kol Berchata V'shirata Tushbachata V'nechemata Da'amiran V'yalma V'yamru Amen Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yamru Amen. Oseh Shalom b'mromav, u'yaseh Shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'yamru Amen. You may be seated. We now have the pleasure of Ms. Liz Page to come up here and join us and give us a brief drash on Bereshit. Okay. Thank you, Liz, for joining us here. As many of you know, Liz is a past president of Kol Ami. Shabbat Shalom. Thank you, Miles, for leading us tonight in prayer. If leadership is the solution, what is the problem? The failure of responsibility, states Rabbi Lord Jonathan Sachs in his weekly podcast, Covenant and Conversation, about this week's parashah. In Bereshit, we begin with God's creation of the world and God's assessment that it is tov ma'od, very good. As God's awe for creation still hangs in the air, this joy is quickly ended by the personal and moral failures of Adam, Eve, and Cain. What is their failure? For both Adam and Eve, their failure is not in eating from the tree of knowledge and insight, which God told them not to do. No, their failure is in failing to own their actions when Adam blames Eve and Eve in turn blames the serpent. This personal failure to accept responsibility for one's actions is the true problem and example for us. Cain's failure is similar in nature. After killing his brother, an horrific act that cannot be minimized, Cain answers God, "Am I my brother's keeper?" And when God asks where Abel is, Cain's questioning of his moral responsibility for another human being, his own brother, is his true failing. By the end of the parashah, God regrets creating humanity at all and says they are evil all day. Things go from very good to evil all day in practically the blink of an eye. We are still just in the first section of Torah. Rabbi Daniel Nevins, Pearl Resnick Dean of the Rabbinical School and the Division of Religious Leadership at Jewish Theological Seminary, wrote this week about the parashah and points out that throughout the Torah, the narrative device of contrasting joyful, victorious moments with ones of utter defeat abound. We appear to require
The contrast of joy and sorrow, victories and defeats, blessings and curses, life and death, to see and appreciate what is good or very good in our lives. When you think about it, even the rhythm of our year holds this contrast. Rosh Hashanah and Yom Kippur, a holiday of celebration that is juxtaposed to a solemn day of atonement. Furthermore, these holidays hold the same problem that Rabbi Sachs sees in Bereshit, the failure of responsibility. The high holidays are set aside for us to recognize and own our own failings and those in the community, failings that we have not taken responsibility for until that final day. Rabbi Sachs proposes that the solution to the failure of responsibility is leadership. We need someone willing to take responsibility. To intervene, we need a leader. We need a mensch. This week's Haftarah, 1 Samuel 20:18 through 20:42, provides that example. This section of the text tells of Jonathan's plan to save David's life from King Saul's, Jonathan's father's, wrath. Jonathan, who loves David, cannot stand by when his father Saul reveals his anger against David and his intention to kill him. Jonathan acts to save David, despite Saul's concerns for his own power and his son's inheritance of the throne. Jonathan answers the call to take responsibility for someone whom he considers his brother, for the person he loves, for another human being. We often assume that someone else will step in and act. Jonathan does not. He takes responsibility, standing up to power, the king and his father, to save David. Rabbi Sachs says so eloquently, the responsible life is the life that responds. When I began studying Midot, Jewish virtues, the virtue of responsibility was one that I was eager to understand from a Jewish perspective. One teaching that I love about the word responsibility in Hebrew, achrayut, is that it starts with the first letter of the alphabet, and aleph, and ends with the final letter of the alphabet, taf, thereby encompassing all the letters of the alphabet, or metaphorically, all human beings. Another one that I love is that the word achrayut comes from the word acher, which means other or another. We are responsible for others. It is that simple, that clear. The past year has been so painful for so many, with coronavirus, racial violence, and natural disasters, many of which can be linked to climate change. But here we stand at the beginning of the Torah. We have an opportunity to not fail individually or as a community. Let us be, throughout the year, people who take personal responsibility for our own actions and moral responsibility for others. Let us not avoid reflecting on our actions or owning them. Make every day a day to atone, to find a way to become at one with those around us. Let us love our brothers and sisters as ourselves, as Jonathan loved David. And like Jonathan, let us not focus on our own privilege and power, but the critical needs of others, as others' lives are in the balance. Let us do all of this from the beginning and throughout the year, so that we can one day look at the world and say, it is very good. Tov ma'od. Shabbat shalom. Thank you, Liz. Kol hakavod.
We continue our service with the Ma'ariv service, which is found on page 39. Please rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch Adonai. Umavir yom u'mevi layla, umavdil ben yom u'ven layla, Adonai tzvot shemo, el chai v'kayam, tamid yimloch aleinu le'olam va'ed, Baruch ata Adonai, Amari v'aravim. Page 40. Ahavat olam beit Yisrael, amcha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limahadeta. Al ken Adonai Eloheinu, v'shachvenu v'kumeinu, nasiach b'chukecha, v'nismach b'divrei Toratecha, u'v'mitzvotecha, le'olam va'ed. Ki hem chayenu v'yorech yameinu, v'yorech yameinu, uvahem nege yomam v'layla, yomam v'layla, v'havtecha tasir mimenu le'olamim, Baruch ata Adonai, ohev amo Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad. V'yahavta et Adonai Elohecha v'chol vavcha v'chol nafshecha v'chol meotecha v'hayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha v'veitecha uv'lechtecha v'derech uv'shachbecha v'kumecha uv'ksartam leot al yadecha v'hayu letotafot ben einecha uv'chtavtam al mezuzot beitecha uv'isharecha v'ayam. Silently through the bottom of page 42. Adonai Elohechem emet v'emuna kol zot v'kayam aleinu. On the top of page 44. Malchuto beratzon kiblu aleihem Moshe Miriam uvnei Yisrael lechanu shira v'simcha rabba v'yamru chulam mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh nora tilot osei fele malchutcha ra'u v'anecha Bokeyam lifnei Moshe, Zeli anu v'yameru, Adonai imloch le'olam va'ed, v'nemar kifadarna et Yaakov, u'alo miyad chazak mimenu, Baruch ata Adonai, Gal Yisrael. Ashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom, v'hamidenu malkeinu l'chaim. Ashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom v'hamidenu malkeinu l'chaim. U'shmor tzeitenu v'einu l'chaim u'l'shalom et ad olam u'fros aleinu sukat shalomecha Baruch ata Adonai Apore
Sukkot Shalom Aleinu v'al kol amo Yisrael. Apore Sukkot Shalom Aleinu v'al kol amo Yisrael v'al Yerushalayim. May you spread over us your canopy of peace, O God. Please rise on page 46 for the Vishameru. Vishameru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורות ברית עולם יעלה ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש יתגדל ויתקדש שמך בה ויעמד יברכותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם עלל מעל מיה יתברך יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא Yimeru, Amen. The silent Amidah can be found on page 47 and continues through page 52. Page 52. Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'emru, amen. Yase shalom, Shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Shalom aleinu v'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Shalom aleinu v'al kol Yisrael. V'yimeru, Amen. Page 53. V'yachulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevam v'chol Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa
וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, להניח להם לפניו נבוא ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות אל ההודעות. אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה ליעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושמחנו בשועתך. סבנו מטובך, ושמחנו בשועתך. יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה, יא לה 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 לה. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. ותאר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קדשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקדש ויקדש שמי רבה, ויעמד דברה חירותי וימליך מלכותי, וחי אחרון וימחרון וחיי דכל בית ישראל, ועגל זמן קריב ויאמרו אמן. יש שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה יתברך, יתברך וישתבח ויפאר ויתרומן ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דבריהם בימיו ויאמרו אמן. תקבל צאתהון ובאתהון, דכל ישראל כרם ובהון, דבשמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Want to do Kiddush? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Oh my gosh. Sorry, I'm blanking. Let's do it together. Okay. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pari hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'ratzavanu. B'shabbat kadsho b'yaham ratzon hinchilanu, zikaron l'maaseh b'reshit, yu yom techila l'mekray kodesh, zecher l'tziat Mitzrayim. Ivanu v'acharta, v'yotanu kidashta, mikol amim, b'shabbat kadshecha, b'yahava u'v'ratzon, hinchaltanu. Baruch atah Adonai, mekadesh HaShabbat. You gotta drink it, Anna. Wait. You want to do announcements first? Or Elenu first? Let's do it. Okay. Elenu can be found on page 56.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כאויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגהר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לכן מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שבת השמיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. I'm going to lead us in the Morris Kaddish, and then you have the list of. You want to read them or you want me to read? I can read them. Thank you. A Kavanah for Kaddish. Grant that the memories of those who have gone before us be a source of strength for me and for everyone of the house of Israel. May the souls of our departed find peace in your sheltering care, and may we all be blessed with peace, tranquility, and the fullness of life. Tonight we remember Shloshim Lois Eileen Dowsett, mother of David Dowsett; Diane Peterson, sister of Newt Peterson. We also remember tonight's yahrzeits Carol Asman, Tom Barlow, Cecil Paul Bell, Isaac Bell, Eva Cohn, Irving Einhorn, Marion Einhorn, Marvin Lee Eisenberg, Morris Epstein, Beverly Epstein, Arthur Evdison, Ruth Frank, Louis Goldberg, William Goldberg, Sylvia Gordon, Anne Greenband, Max Grobstein, Herbert Hirschman, Merrill Jones, Sanford Paul Kaufman, Joseph George Kesner, James Kirkwood, Louis Leviton, Estelle Levy, Sadie Levy, Anne-Marie Moss, Marguerite Marks, Nettie Marks, Sylvia Nedich, Ray Rosenfield, Edith Schauheim, Ruth Teutsch Schwager, Mendel Shapiro, Marion Shapiro Scher, Francis L. Schroeder, Sidney Spector, Larry Tannenbaum, Harold Verson, Igor Zilberman, and Murray Gelband. Yikadal v'yikadash me rabbah, v'yalma divrach rute, v'yamlich machute, v'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, b'agala v'zman kariv v'imru, Amen. Yehe shmei rabbah mevarach le'olam u'me'al maya, yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yiromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kedusha brichu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, da'amiram v'alma v'imru, Amen. Yehe shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'akol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom b'mrumav, hu ya'aseh shalom aleinu, v'akol Yisrael v'imru, Amen. We also were going, let's see, Anna, could you bring me the Mishkan Tefillah? We also wanted to recognize that there are so many in need of healing tonight. Thank you.
and our hearts go out to all in need of healing, be it physical, emotional, or otherwise. Mi sheberach avotenu makor habracha limotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi sheberach imotenu makor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Announcements? I'm going to do the announcements. Okay, so I haven't done this in a while. It's been a long time since I was president. So Shabbat Shalom, everyone, and thank you for joining us tonight. Huge shout out to Miles for leading us tonight, and a major shout out to Bunk Fox for his very generous donation to the Bunk Fox Education Fund. This fund offers a 25% scholarship to every student in need, so that religious school is accessible to all our children. There's truly no bigger mitzvah than giving to the future generation, our children's Jewish education. A few reminders. Kol Ami is here for us now, in our time. It will be here in the future, but only if we all support it through our high holiday appeal. So please give, and give generously. Remember, your vote counts. Ballots are in the mail. I got mine on Thursday, and they must be returned by Election Day on Tuesday, November 3rd. So don't wait to put them in the mail or to walk them in to your polling place. The third annual Pups in the Park, in celebration of Parashat Noach, will be on Saturday, October 24th at 2 p.m. Please join Rabbi Spector for a blessing for animals and a walk in Tanner Park with our dogs. We have an upcoming event, Faith Over Conflict, on Sunday, October 25th at 6 p.m. via webinar. You do need to register in advance for that. It's featuring Rabbi Spector, Dr. Brent Top, and Imam Akram. Each of the Abrahamic religious leaders will discuss the role their faiths play in finding peace given the conflicts engulfing society. We have a town hall with the Cantor Search Committee, Tuesday, October 27th at 7 p.m. on Zoom. And the purpose of this meeting will be to entertain congregants' input regarding the search for our new cantor. So what's important to you? Make sure your voice is heard on Tuesday, October 27th. Introduction to Jewish Life classes will begin again on Thursday, November 5th at 6:30 p.m. on Zoom. Of course, we're lucky to have many people in our community to lead us in education. Proverbs study session will be Sunday, October 18th at 4:30 p.m. with Rabbi Wenger and Faye Lincoln. And a Torah study session will be Wednesday, October 25th, also with Rabbi Wenger and Faye Lincoln. So the religious school schedule has been hard to follow with the holidays and fall breaks. So just know that there are no classes this Sunday because of fall breaks in the public schools. Tuesday, October 20th, All Things Israel with Talia, our shlicha. Wednesday, October 21st, there will be classes for 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th grades. And Thursday, October 22nd, there will be 7th grade classes. Please check your email for upcoming messages about religious school. And if you are still having financial hardships as a result of COVID,
please don't hesitate to contact Rabbi Spector, Danny Berman, our executive director, or our co-presidents Jim Isaacson or Teresa Bruce, and ask for support. We are here to take care of one another. So let's take responsibility for each other. And I think that's it. Shabbat Shalom. We'll conclude the service tonight with the singing of Yigdal, which is found on page 62. Yigdal Elohim chai ve'yishtabach nimtza v'yenet el metziuto echad v'yen yachid ke'ichudo נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את תמונתו תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמין לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל איש חסד כמפעלו נותן לרשע כרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפתות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך הדיין שם תהילתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך Adayad Shem Tehilato. Shabbat Shalom, everyone. Have a peaceful Shabbat, and we'll see you next week. There are also Daily Minyan, of course, is continuing on normal schedule Sunday, Monday, and Thursday on Zoom. Thank you.